10th క్లాస్ అయిపోతుంది పిల్లలది, కానీ వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియదు. దే డోంట్ ఈవెన్ నో హౌ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ వర్క్. ఫిజికల్ టూల్స్ తోటి డిజైన్ చేస్తారా? బయాలజీ ఇట్ కెనాట్ బి టాట్ త్రూ ఎన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్లెస్ యూ బ్రింగ్ ఎ ఫ్రాగ్ అండ్ కట్ ఇట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్, రైట్? We are gamifying artificial intelligence concepts. Imaginative thinking versus experiential learning. Kids need to understand how Netflix works. We still rely on hands-on experimentation. Tools like ChatGPT, we don't know what they will mature into. Oh, AI generated image only. Is it fake or true? Hi viewers. ఈరోజు మనం ఒక అమేజింగ్ వ్యక్తితోటి మాట్లాడబోతున్నాం. సంతోష్ బల్లు. దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ వెరీ గుడ్ వర్క్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ స్పేస్. ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొని ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద వాళ్ళు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ డిజైన్ చేసి ఒక డిఫరెంట్ స్కూల్స్ తోటి అసోసియేట్ అయ్యి స్కూల్లో వాళ్ళు మేకర్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసి స్కూల్స్ తోటి కొలాబరేట్ అయ్యి స్కూల్స్లో ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ని పిల్లలకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ కొలాబరేటెడ్ విత్ some 10 or 15 schools already. So they are doing some amazing work. Let's talk to Santhosh. Hi Santhosh. Hi Mr. Krishna. Thanks for the opportunity. Thank you for coming. నాకు CognoSpace గురించి చెప్పండి. Yeah, CognoSpace is a activity-based learning platform అండి. What I feel is, we have been teaching students the same way for years, for decades. I think it's time, something has to change there. So CognoSpace, start చేసిన ఐడియా ఏంటంటే to bring activity-based learning to schools and not just bring activity-based learning but make it mainstream. అంటే ఇప్పుడు like if you see other players in the industry, you hear about robotics labs, artificial intelligence labs, or there are places in schools where they teach space technology to students. Ivanni entante they concentrate on specific area. It's not comprehensive and adi co-curricular kuda kaadu, right? Co-curricular in the sense nenu emanta ante even science and math pillalu textbook lo నేర్చుకునేవి కూడా they have to learn it from a experiential learning way of absorbing concepts. Okay. So when I say experiential learning, it's about learning by experience, learning by doing. Mm-hmm. So what we are doing at CognoSpace is, for most of the concepts that kids learn from books, right, we are creating activities and designing and developing them in-house, right? దాంతో పాటు we also create digital content. At our digital content lo we explain the concept in a more engaging way with a lot of animation. Then tarvata we demonstrate the activity. Then kids in this classroom, they will take the necessary tool or technology and perform the activity. So that is more co-curricular. Inka deentlo what we also do is engineering and technology. Now what we feel is 10th class అయిపోతుంది పిల్లలది, కానీ వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియదు. ఎవరో చెప్తారు కాబట్టి చేస్తారు. వై? బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఇనఫ్ ఎక్స్పోజర్. పిల్లలకి ఏం చేయాలో అన్న క్లారిటీయే లేదు. దే డోంట్ ఈవెన్ నో హౌ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ వర్క్స్, దే డోంట్ ఈవెన్ నో హౌ రెఫ్రిజరేషన్ వర్క్స్, దే డోంట్ ఈవెన్ నో హౌ ఆటోమొబైల్స్ వర్క్. నౌ somebody has to put efforts to give that clarity to students, right? So what we do is ఏదో రోబోటిక్స్ స్పేస్ టెక్నాలజీ చెప్పకుండా we create project based learning in engineering and technology. అంటే మేము చాలా మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసాము. దాంట్లో పిల్లలు దే విల్ డెవలప్ ప్రాజెక్ట్స్, దే కమ్ అప్ విత్ ఎ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ దెన్ దే డిజైన్ అండ్ డెవలప్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we work on డ్రోన్స్లో ఏంటి, దే మే సే what is your problem statement, I'll ask. Then one of the students may say, I want to create a drone that can sprinkle water or sprinkle seeds in an agricultural land. So that is the problem statement. Now we will help them design the drone, right? And then they will also program the drone. And finally they will create a working model of the drone, right? So ala drones ane kaadu, electrical science, structural engineering, robotics, automation, artificial intelligence. We have almost for every grade we have 100 topics, and the school will give the liberty to the school
to choose what they want from this. For every grade there are 100 topics. What are Okay. those 30, 40 that you want? So it's fully customizable, activity driven experiential learning platform where we are trying to open up a child's mind as much as possible, by improving their logical reasoning, application oriented knowledge, giving them more clarity on what they want to do in future. That's broadly what it is. సో మీరు డిజైన్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ కావచ్చు, మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ కావచ్చు, ఫిజికల్ టూల్స్ తోటి డిజైన్ చేస్తారా ఆర్ ఇంకే డిజిటల్ కంటెంట్ ఆర్ విఆర్ అండ్ ఏఆర్ యూస్ చేస్తారా? It's a combination of things. And it depends on what topic we are teaching, what domain we are covering. For example, biology. Now biology, it cannot be taught through an experiment unless you bring a frog and cut it in front of them, right? Which is not actually possible in schools. It's scary. So in such cases you could leverage technology. For instance, we use augmented reality. Augmented reality lo em chestamu, we are building our own 3D models. Okay, ఆ 3D models తో ఏంటంటే kids can project those 3D models in front of them. Let's say they can project a frog in front of them, break it open up the stomach of the frog, see how the blood vessels are running, where the heart is, where kidneys are, so in biology we use augmented reality. So in such way, depending on the topic, it could be a normal hands-on experimentation or it could be a technology. Now another example is we use virtual reality. Now virtual reality, if you generally see, it is being used for gaming. But virtual reality has a huge power to educate students as well. You cannot really take students outside today, because of traffic, security, cost reasons for schools. But there is so much to learn from industry. And, when I was a kid, my dad accidentally took me to a sugar factory. I clearly and vividly remember the entire process of, making sugar, molasses, how ethanol is produced from molasses, right? Now if somebody taught me from textbook, would I remember it today? No, there is no way. But how would we take students to industries? Like, even if you hardly try, ఒక్కసారో రెండు సార్లు తీసుకెళ్తాం. సో వర్చువల్ రియాలిటీతో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ వీఆర్ ట్రావెలింగ్ అక్రాస్ ఇండస్ట్రీస్, కంట్రీస్. మోస్ట్ రీసెంట్లీ ఐ వెంట్ ఇన్సైడ్ ఎ కోల్ మైన్, అండర్గ్రౌండ్ కోల్ మైన్. వెళ్ళి ఐ షాట్ ఎ టూర్ how coal miners work, how they are extracting coal, entire process enti, right? Artificial intelligence నేర్పాలి పిల్లలకి అంటే generally what you can think of computer. But what we are doing is, even within artificial intelligence, we are gamifying artificial intelligence concepts. అంటే ఇప్పుడు for example, your kids need to understand how Netflix works. నెట్ఫ్లిక్స్ వెనకాల చాలా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది. బికాజ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యూ వాచ్, ఇట్ వుడ్ రికమెండ్ వాట్ టు వాచ్ నెక్స్ట్. బట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఇంజిన్, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ బిహైండ్ ఇట్? సో దానికి వి క్రియేటెడ్ అ హ్యాండ్స్ ఆన్ గేమ్. ఓకే, బుక్ రికమెండేషన్ గేమ్ అని. దే యూస్ కార్డ్స్ అండ్ దే అండర్స్టాండ్, ఓకే దట్ పర్సన్ ఈజ్ లైకింగ్ ఫిక్షన్, నెక్స్ట్ టైమ్ ఐల్ ట్రై టు గివ్ హిమ్ ఫిక్షన్. 6th class పిల్లోడికి వెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ such a way and tell him this is how Netflix works, he will absorb it better. So artificial intelligence cheppina, we don't just rely on computers, we still rely on hands-on experimentation or hands-on activity. So it truly depends on the topic, the domain that we are trying to teach, and then we choose a respective tool or technology. సో ఇప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్స్ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కావచ్చు, మ్యాథ్స్, సైన్స్, ఇంజనీరింగ్, వీటన్నిటిలో స్కూల్స్ కరికులం తోటి ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు మీరు? ఇప్పుడు let me pick a topic called electrostatic force. Okay, right? Kids are learning from the textbook today. ఇప్పుడు వాళ్ళు క్లాస్లో అటెండ్ అవుతారు. Now if the school chose that topic, that activity from CognoSpace, మా ల్యాబ్కి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు స్కూల్స్ కొలాబరేట్ అవ్వాలి మీతో. స్కూల్స్ కొలాబరేట్ అవ్వాలి. అవర్ ల్యాబ్స్ విల్ బి సెటప్ ఇన్ స్కూల్స్. ఓకే, వీఆర్ నాట్ ఆఫ్లైన్ ఫెసిలిటీస్. ఓకే, we will work in schools along with the school management. So like they have how they have a computer period every week, CognoSpace period కూడా ఉంటుంది, fully integrated. సో వాళ్ళు లెట్స్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ చదువుకున్నారు క్లాస్లో, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ మీద ఒక యాక్టివిటీయో అండ్ మా వీడియో చూసి ఇంకా రీఇన్ఫోర్స్ అవుతుంది ఆ కాన్సెప్ట్. మళ్ళీ ఆ యాక్టివిటీ చేయడానికి కూడా వీ క్రియేటెడ్
ప్రొప్రైటరీ సెటప్స్. ఓకే. ఇప్పుడు మా సెటప్ తీసుకుంటే మీకు ఎక్కడ కనబడదు మళ్ళీ వేరే దగ్గర ఆ సెటప్, ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్. అంటే ఏముంటాయి చెప్పండి? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఉంది అనుకున్నాను. నౌ వి క్రియేటెడ్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ మోడల్. దాంట్లో ఏంటంటే దెర్ విల్ బి బంచ్ ఆఫ్ పేపర్ రాకెట్స్. ఓకే, పేపర్ రాకెట్స్ ఉంటాయి. దెర్ ఆర్ 2 or 3, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ యాక్టివిటీ. పేపర్ రాకెట్స్ ఉంటాయి. దే విల్ బి టైడ్ టు అ సింపుల్ వుడెన్ ప్లాంక్. పేపర్ రాకెట్స్ని థ్రెడ్తోనే టై చేసి ఉంటాయి వుడెన్ ప్లాంక్కి. నౌ కిడ్స్ వుడ్ క్రియేట్ ఎ చార్జ్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక స్కేలో ఏదో తీసుకొని దే క్రియేట్ ఎ చార్జ్డ్ ఆబ్జెక్ట్. నౌ దే బ్రింగ్ ఇట్ నియర్ ద ఫ్రాగ్స్ ఆర్ రాకెట్స్, రైట్? అవి సడన్లీ దే స్టాండ్ అప్, right? So that's one activity, right? Like and then before they do this activity, we explain why they are standing up, what exactly is happening, how is what is causing that attractive force between the scale and that, ఆ electrons ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి అది. ఇంకో యాక్టివిటీ వచ్చేసి దే విల్ టేక్ అ బంచ్ ఆఫ్ స్ట్రాస్, రైట్? ఆ స్ట్రాస్ని బాగా రబ్ చేస్తారు. బాగా రబ్ చేసినప్పుడు అన్నిటికీ సేమ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ లిఫ్ట్ దట్ బంచ్, దే స్టార్ట్ ఫ్లయింగ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ పుట్ అ హ్యాండ్ క్లోజర్ టు దెమ్, దే గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు ది హ్యాండ్. సో the activities we designed are very exciting. అలా సో మేము అండ్ వీఆర్ actually investing a lot on R&D also, how to make these activities even better, very proprietary, very original. ఓకే. సో అట్లనే సైన్స్, మ్యాథ్ వెరీ కో-కరిక్యులర్ ఉంటుంది. ఇక మీరు ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీకి వస్తే అంత కో-కరిక్యులర్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ స్టిల్ కిడ్స్ యొక్క ఐక్యూ లెవెల్కి అయితే చాలా మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు మీ కంటెంట్ ఉంది కదా, ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు, డిజిటల్ కంటెంట్ కావచ్చు, ఈ కంటెంట్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ద టీచర్స్ దేర్, అంటే ఎడ్యుకేటర్స్ దేర్ ఉంటుందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్లో ఒక స్కూల్లో సెటప్ చేశారు కాగ్నోస్పేస్. ఆ పర్టికులర్ స్కూల్లో టీచర్స్ కూడా ఉంటారు. టీచర్స్ చెప్పేది పిల్లలకి, అంటే టీచర్ చెప్పేది జనరల్గా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. టీచర్స్ తోటి పిల్లలు క్లోజ్గా మూవ్ అవుతారు. టీచర్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. క్యూరియాసిటీ బిల్డ్ చేసేది ఎవరు? పిల్లల్లో టీచర్స్. సో ఆ టీచర్స్ తోటి మీరు కొలాబరేటివ్గా వర్క్ చేస్తారా, లేదంటే యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఎడ్యుకేటర్స్ దేర్? We'll have our own educators there. They work full time in the school. Okay. So kids don't even know that he's a CognoSpace teacher. Okay. He's a STEM teacher who's located in the school itself. మా పేరోల్లో ఉన్నా కూడా they are just dedicated to that school. సో అండ్ ఈ ఎడ్యుకేటర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ వెరీ నాలెడ్జబుల్, దే ఆర్ ఆల్ ఇంజనీర్స్, రైట్? వీ డోంట్ రిలై ఆన్ ట్రెడిషనల్ టీచర్స్ because we use a lot of technology, engineering. Traditional teachers, although they do a great job with what they are teaching, all of this technology one, it needs extra adaptation or learning. We thought అక్కడ లోకల్ టీచర్స్ని ట్రైన్ చేస్తే they may not be able to give full justice to the program. అందుకని మేము ఎడ్యుకేటర్స్ని హైర్ చేసుకొని we train them fully, and by themselves also they have a lot of knowledge because they come from, they are mechanical engineers or civil engineers కాబట్టి వాళ్ళు they are very good at these things. And kidsకి కూడా they become almost like friends, because generally if you see if you are more close to your lab instructors and PT teachers than your regular classroom teachers when you were students, right? So in an activity based learning platform, teachers become very close to students. So that thing is there, whatever element that you are saying is there, and kids are here to actually play. We're not assessing them. Assessments undavu, eme undavu, pen paper undavu, eme undavu. They come, they watch a video, do an activity, have fun and go. So they love the educators. Okay. Imaginative thinking versus experiential learning. Yeah. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్, కరెంట్ జనరేషన్ అటెన్షన్ స్పాన్ తక్కువ ఉంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్లో నేర్చుకోవాలి, ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చూసే టైంలో నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంది. సో బుక్ రీడింగ్ హ్యాబిట్ కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఇమాజినేటివ్ థింకింగ్ని డెవలప్ చేయడానికి మీరు ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు, లేదంటే క్యూరియాసిటీ డెవలప్ అవ్వడానికి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హ్యారీ పోటర్ ఉందనుకో. హ్యారీ పోటర్ బుక్ చదివిన దానికి మూవీ చూసిన దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది కదా. సో యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది అంటే
ఈ ఇమాజినేటివ్ థింకింగ్ ఏమైనా తగ్గిపోతుందా ఇన్ జనరల్? ఆఫ్ కోర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కావచ్చు, మ్యాథ్స్ కావచ్చు, లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్లో చూస్తే ఇప్పుడు నవిడేస్ ఉన్న ట్రెండ్లో పిల్లల్లో నాకు ఆ ఇమాజినేటివ్ థింకింగ్ ఏమైనా తగ్గిపోతుందా అనే ఒక భయం కావచ్చు, క్వశ్చన్ కావచ్చు ఉంది. యాక్చువల్గా దీని గురించి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. యా, వెరీ ట్రూ, రైట్. అండ్ ఎందుకు తగ్గిపోతుంది? బికాస్ ద వే ద స్కూల్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆర్ కిడ్స్ ఆర్ బీయింగ్ టాట్, అదేం చేంజ్ అవ్వట్లా. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ యునో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ChatGPT, రైట్. ఎర్లియర్ గూగుల్ లాంటి సర్చ్ ఎంజిన్ వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్, యూ సర్చ్, ఒక 10 లింక్స్ వస్తాయి. నౌ యూజింగ్ ద 10 links you will process, you apply your imagination or your logic and come to a conclusion. Right. ChatGPT ఏం చేస్తుంది, అది కూడా తీసేసింది. that step of processing information is also gone. Right. నేను కూడా వాడుతున్నా. ఈవెన్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ బికమింగ్ డంబర్ బై ద డే బికాస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ChatGPT. నేను మొన్న అడిగా, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్ ఫండ్ రేజింగ్. ఇట్ గేవ్ మీ బుల్లెట్ పాయింట్స్తో నోట్బుక్లో రాసినట్టుగా ఇచ్చింది. దట్ కిల్స్ మై ప్రాసెసింగ్ పవర్, మై ఇమాజినేటివ్ పవర్ అవన్నీ కదా. సో టెక్నాలజీ ఇంత ఉన్నప్పుడు ఇన్ స్కూల్స్ the managements or whoever is running any programs have to make an effort to curate this, create processes or projects or curriculums that will still keep this processing and imaginative power intact. I strongly believe in it, right? So ఇప్పుడు మాలాంటి ప్రోగ్రామ్తో now you're not giving them as much technology. It's not like we are not saying go ChatGPT, search, find me an answer. అది అన్నట్లేదు కదా మనం. Here we are asking them to do activities, develop projects, build projects, right? So it is teaching them patience. It's telling them failure is normal. They try to build a drone. 90% of the time it wouldn't work. Right? It takes iterations. So it teaches them patience, right? And they come up with problem statement and they are building a solution for problem statement. So you are promoting imagination, right? So I think with our program we are indirectly doing a lot of this. We are improving their imaginative power through experiential learning. Again, if you see edtech platforms, right, like వాళ్ళకి earlier when I was a kid, if my teacher taught me something I don't understand, మనం ఏం చేస్తాం, లైబ్రరీకి వెళ్తాం, బుక్స్ తీస్తాం, చాలా బుక్స్ చదువుతాం, ఆ ప్రాసెస్లో ఇంకా కొత్త టాపిక్స్ చదువుతాం, ఏదో చేస్తాం, ఫైనల్లీ ప్రాసెస్ చేసుకుని ఇది ఆన్సర్, రైట్? ఇప్పుడు ఏమైంది, వాడు యూట్యూబ్కి వెళ్తాడు, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ టాపిక్, ఫైండ్ మీ అ వీడియో ఆన్ దిస్ టాపిక్, ఇట్ ఈస్ రిటర్న్. మళ్ళీ అక్కడ యు హ్యావ్ కట్ డౌన్ అదర్ యాంగిల్స్, రైట్? సో నేనేమంటా అంటే ఆఫ్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దో వీ క్యాన్ లెవరేజ్ టెక్నాలజీ, ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ టు స్టే ఆఫ్లైన్, మోర్ ఎంగేజింగ్, కొలాబరేటివ్, మోర్ ప్రాజెక్ట్ డ్రివెన్. ఇప్పుడు గ్రేడ్స్ మ్యాటర్ అవుతాయి. జనరలీ స్పీకింగ్ గ్రేడ్స్కి టూ మచ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ ద్వారా నేర్చుకునేవానికి అవుట్కమ్స్ మెజర్ చేయడానికి ఏమైనా ప్రాసెస్, మీరు ఏమైనా ఎగ్జామినేషన్ సెటప్ కానీ ఇంకేదైనా ఉందా మనకి యాక్చువల్గా? సో అగైన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం పిల్లలు ఎంత నేర్చుకున్నా అది మెజర్ చేయకపోతే పేరెంట్స్కి, మేనేజ్మెంట్కి అర్థం కాదు వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. సో విత్ ఇన్ అవర్ టెక్నాలజీ, మా మొబైల్ యాప్ ఉంటుంది. దట్ యాప్ యాక్సెస్ ఈస్ గివెన్ టు ద టాబ్లెట్స్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద వర్క్ స్టేషన్. ఎవ్రీ 5 kidsకి ఒక వర్క్ స్టేషన్ ఇస్తాం. ఆ వర్క్ స్టేషన్కి ఒక ట్యాబ్లెట్ ఉంటుంది, దాంట్లో మా యాప్ ఉంటుంది. ఆన్ ది యాప్ దెర్ విల్ బి అసెస్మెంట్స్. ఇప్పుడు వన్స్ ఎ క్వార్టర్, డిపెండింగ్ ఆన్ ది యాక్టివిటీస్ అండ్ ది లెర్నింగ్ దట్ దే హ్యావ్ గాన్ త్రూ, we create assessments. And ఆ అసెస్మెంట్ కూడా ఎక్కువ లాజికల్ రీజనింగ్, అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ నాలెడ్జ్, టెస్టింగ్ దేర్ నాలెడ్జ్ ఆన్, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ తీసుకున్నారు, ఐ మే గివ్ ఏ క్వశ్చన్ ఆన్ థండర్స్టార్మ్స్కి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్కి ఏమైనా లింక్ ఉందా, రైట్? సో అసెస్మెంట్ కూడా అలా ఉంటుంది. దెన్ of course we communicate those results in the form of a dashboard to parents and teachers, but also what we want to do as we mature as an organization is beginning of the year oka application oriented or logical reasoning, conceptual understanding based oka test petti, end of the year questions మారొచ్చు,
but the qualitative parameters stay the same, right? So దాన్ని బట్టి వీ కెన్ గేజ్, రైట్? అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ నాలెడ్జ్ ఎంత పెరిగింది, లాజికల్ రీజనింగ్ ఎంత పెరిగింది, క్రియేటివ్ ఎబిలిటీ ఎంత పెరిగింది. సో ఇప్పుడు బికాస్ వీఆర్ ఇన్ 10 schools అండ్ దిస్ ఇస్ ట్రూలీ అవర్ ఫస్ట్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్ చేసినా కూడా దిస్ ఇస్ ట్రూ. ఎన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి? 10 schools, 44,500 స్టూడెంట్స్. ఓకే. సో వీళ్ళ మీద వీఆర్ టేకింగ్ అ టెస్ట్ ఇన్ ఆగస్ట్ వేర్ వీ గెట్ దిస్ క్వాలిటేటివ్ పారామీటర్స్. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ తీసుకొని ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని విల్ క్లియర్లీ షో ఎలా ఉంది గ్రాఫ్ ముందు, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, కంపారిటివ్ స్టడీ. యా, అండ్ ఇక్కడ మార్క్స్తో టైఅప్ అవుతుందా అంటే ఇట్ షుడ్, బికాస్ ఇఫ్ ది పర్సన్ హ్యాస్ గాటన్ గుడ్ అట్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్, ఆబ్వియస్లీ అది మార్క్స్లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండాలి. రైట్. యా. ఇప్పుడు మీరేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారా పిల్లలకి చేయడానికి అపార్ట్ ఫ్రమ్? యా, వీఆర్ నాట్, ఇప్పుడు మ్యాథ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయనుకోండి, వీ గివ్ దెమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ అంత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ కాకుండా లిల్ బిట్ ఆఫ్, ఇప్పుడు నవోదయ అప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్లు ఎలా ఉంటాయి అలా సంథింగ్ లైక్ దాట్ అట్లా చేస్తాము. బట్ ఇలా ఉండదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డెన్సిటీ, ఇప్పుడు ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్ యాక్టివిటీలో డెన్సిటీ క్యాల్కులేట్ చేయి, అంత ఆ ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళాము. అగైన్ వీ డోంట్ వాంట్ టు కిల్ ద జాయ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. చేసే పర్పసే జాయ్ అనేది పోకూడదు. కిడ్స్ షుడ్ లవ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అని. వెన్ యూ యాక్చువల్లీ యాడ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, బికాస్ స్కూల్స్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాయి, మళ్ళీ మేము కూడా చేస్తే, but end of the year we will have them divide into teams and then give them some projects. Okay, 3-4 weeks they'll build something. We give them some problem statement, give all the necessary stuff that they want to build it, and while projects cheste అది కూడా ఒక one way of assessing. ఏ క్లాసెస్ వరకు ఉన్నాయి మీ? Right now we are 6th to 9th. Okay. But we are adding 3, 4, 5. 6th to 9th maths, science and science, math, engineering, technology, arts also. Arts kuda. Arts అంటే arts integrated science, arts integrated mathematics. Okay. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కైనెటిక్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చెప్పాలి పిల్లలకి. యూ క్యాన్ డూ ఇట్ విత్ అ స్ట్రాంగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ప్రాపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్తో కూడా చెప్పొచ్చు. బట్ can I also teach them by having them do some sort of arts and crafts type of activity? ఇప్పుడు ఒక క్యాటపల్ట్ బిల్డ్ చేశారనుకోండి, బాహుబలి క్యాటపల్ట్, అక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది. సో ఆర్ట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సైన్స్, ఆర్ట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మ్యాథ్లో ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ దెమ్ బిల్డ్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టఫ్ అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ at the end of it we tell there is science here, there is math here. అది కూడా చేస్తాం. ఆర్ట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సైన్స్, ఆర్ట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మ్యాథ్. అండ్ ఈ ల్యాబ్లో వి ఆల్సో కీప్ అ పోడియం, అ మైక్. ఎప్పుడెప్పుడు టైం ఉన్నా కూడా వి బ్రింగ్ సమ్ కిడ్స్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్ దట్ డే, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఎంకరేజ్ చేయడానికి. సో ఆర్ట్స్ యాంగిల్లో కూడా వీ హ్యావ్ అ మాడ్యూల్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ స్కూల్స్ హ్యావ్ చూసన్ ఇట్. ఆర్ట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సైన్స్, ఆర్ట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మ్యాథ్ కూడా. ఓకే. మీరేంటి స్కూల్స్కి కస్టమైజ్ చేస్తారా డిపెండింగ్ ఆన్? సో వీ హ్యావ్ అ బిగ్ కరిక్యులమ్, 500 యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. నౌ వి యాడ్ 3, 4, 5 ఇట్ విల్ గో. మీరు డిజైన్ చేసేటప్పుడు దేని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేశారు కరిక్యులం? ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్. ఓకే. ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ని పెట్టుకొని సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్ మాడ్యూల్స్ చేస్తాం. అంటే టాపిక్స్ అక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం, దెన్ వీ ట్రై టు ఎన్హాన్స్ దెమ్. ఇంక ఎక్స్ట్రా లెర్నింగ్ ఇవ్వచ్చా, ఇంకా రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్స్తో ఎలా టై చేయవచ్చు అయ్యే కాన్సెప్ట్స్ని, ఆర్ట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సైన్స్ ఎలా తేవచ్చు, ఆర్ట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మ్యాథ్ ఎలా తేవచ్చు అనేది వీ ట్రై టు డూ విత్ ఇన్ ద సేమ్ టాపిక్స్. బట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ అగైన్ ఇట్స్ అవర్ ఓన్ R&D. ఏం చెప్పాలి, ఎట్లా చెప్పాలి, ఎలాంటి కిట్స్ బిల్డ్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ అ ప్రొడక్షన్ యూనిట్. వాట్ ఎవర్ వీ డూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ వీ ప్రొడ్యూస్ దేర్. కిట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వీ ప్రొడ్యూస్ మా ఓన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్తో. అండ్ సో వీ హ్యావ్ అకాడమిషియన్స్, 2 or 3 academicians, one who is good at physics, one who is good at math, one is good at biology, chemistry, right? So they will create the content and with help from other engineers. Engineers ఏం చెప్తారు వచ్చి, ఓ మేబీ యూ కెన్ యాడ్ దిస్ యాంగిల్ టు దిస్. నో దీస్ గైస్ బ్రింగ్ ది అకాడమిక్ పర్స్పెక్టివ్ టు ఇట్. దీస్ గైస్ బ్రింగ్ ది ఇంజనీరింగ్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే.
మీరు వర్క్ చేస్తున్న స్కూల్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ ఏమైనా క్రియేట్ అయిందా? Yeah. I mean, it happens every day because our educator is there, right? ఓకే. Yeah, I mean, it's going great. Kids are loving it. Manchi, I mean, we are in some of the top CBSE schools Okay. in Hyderabad. To take few names, Shriram Universal School, Pallavi International, Okay. Unicent Schools, Birla Open Minds. Year one lo we are doing 10 schools and these brands. And see, the idea is also to make the program very affordable so that tier 2 schools in tier 2 cities also take it, so that the reach will be higher and learning will be more. Okay. But అక్కడ ఆ మార్కెట్స్కి కూడా కేటర్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ట్వీక్స్ బికాస్ ప్రైసింగ్ అనేది వర్కౌట్ చేయాలి కదా. సో దాట్స్ వాట్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ రైట్ నౌ. ఓకే. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ వీఆర్ ఇన్ 2 schools in Warangal right now. Okay. Out of these 10, 2 are in Warangal. ఓకే. ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ డిజైన్స్లో కావచ్చు, స్కూల్స్లో కొలాబరేషన్ విషయంలో కావచ్చు, మీకు ఎదురైన ఛాలెంజెస్ ఏంటి? ఇప్పుడు వీ డోంట్ హ్యావ్ అ సేల్స్ టీమ్ ఫస్ట్ ఇయర్కి. ఓకే. Myself and my co-founder did everything. So we were our own salesmen. Now స్కూల్స్కి ఏంటంటే బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ స్కూల్స్ని అప్రోచ్ అవ్వడానికి, అట్రాక్ట్ చేయడానికి, యు గో నాక్ ఆన్ దేర్ డోర్స్, దే ట్రీట్ యూ యాజ్ వన్ అదర్ 100 కంపెనీస్. యూనో యూనిఫామ్ అమ్మడానికి వచ్చాడు, బుక్స్ అమ్మడానికి వచ్చారో, ఏదైనా రోబోటిక్స్ అంటున్నారో ఏదో అంటున్నారని. సో రీచింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. But if you reach to the principal, for our program the conversion rate was really really high. Almost 80% schools ni convert chesam. Okay. Principal దగ్గరికి వెళ్ళగలితే, ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికే ఛాలెంజ్ బికాస్ దే డోంట్, ఐ మీన్ obviously they run through 100 vendors every day. They also have to have some mental space. Right. So we were able to crack that through word of mouth, references, అలా చేసాం ఇప్పటి వరకు. Now going forward, just references may not work. We are going to use expose, ఓకే. right? Social media and channel partners. అదే స్పెసిఫిక్ టు హౌ యూ కొలాబరేట్, హౌ యూ వాంట్ టు కొలాబరేట్ విత్ స్కూల్స్. అసలు ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ మాడ్యూల్స్ని మీరు డిజైన్ చేయడంలో ఉన్న ఛాలెంజెస్, లేదా ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ని స్కూల్స్లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే పిల్లల దగ్గర నుంచి కానీ, స్కూల్ టీచర్స్ దగ్గర నుంచి కానీ, స్కూల్ మేనేజ్మెంట్స్ దగ్గర నుంచి కానీ, ఇంకా ఏదైనా ఛాలెంజెస్? ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సెల్ టు ద స్కూల్, ఛాలెంజెస్ అయిపోయినట్టే. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఊరికే తీసుకోరు, దే సీ ద వాల్యూ అండ్ దెన్ టేక్ ఇట్. వాళ్ళకి అర్థమైపోయి ఉంటుంది అప్పటికే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేయబోతుంది, పిల్లలు ఏం చేయబోతున్నారు ఇక్కడ, హౌ మచ్ దే విల్ లర్న్ అనేది. నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఆర్ సెట్టింగ్ అప్ ఇన్ ఎ స్కూల్, ఇట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ ఓవర్కమ్ దోస్ మేజర్ ఛాలెంజెస్. ద ఛాలెంజెస్ దట్ వుడ్ కమ్ లేటర్ ఆన్ ఆర్ ఆపరేషనల్ ఛాలెంజెస్. ఇప్పుడు ఒక యాక్టివిటీ డిజైన్ చేసాం, ఎవ్రీ యాక్టివిటీ ఈస్ 40 minutes, 1 period length. What if they are not able to do in 40 minutes? 40 minutes, yes. Those are the challenges that come. అది చేయలేకపోతే చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అది, బికాస్ లర్నింగ్ ఆపేస్తున్నాం. వాట్ వీ ప్రామిస్డ్ వీఆర్ నాట్ డెలివరింగ్. ఆపరేషనల్ వైజ్ వీఆర్ సీయింగ్ వెరీ లెస్ ఛాలెంజెస్ బికాస్ మేము ఫార్చునేట్లీ వీ డిడ్ 1 school యాజ్ ఎ ట్రయల్ లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే. వీ డిడ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అక్కడ వీ లర్న్ట్ ఎ లాట్. ఏ యాక్టివిటీస్ టైం పడుతుంది, ఏ యాక్టివిటీస్ పడట్లేదు, పడనప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ చేస్తున్నారంటే ఇంకేం యాడ్ చేయాలి, టైం పడుతుందంటే హౌ టు మోడిఫై దట్ యాక్టివిటీ సో దాట్ ద సేమ్ లెర్నింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ అ షార్టర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే. సో అవన్నీ మేము పైలట్ ప్రాజెక్ట్తోని వీ ఓవర్కేమ్. అండ్ ఆపరేషనల్ ఛాలెంజెస్ అంత ఎక్కువ కనిపించట్లేదు, ఆల్దో దెర్ విల్ బీ సమ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్. సమ్టైమ్స్ some challenges could be like kids have exams or they have a annual day, they are practicing dance. Your program may become secondary. అది ప్రయారిటీ అవుతుంది స్కూల్కి. బట్ ఇఫ్ వి డెలివర్ ఇట్ వెల్, ఇఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎంజాయింగ్, మేము అనుకుంటున్నాం ఓవర్ టైమ్ schools may think, okay, CognoSpace is the priority, this is not the priority. అలా ఆ సిచ్యువేషన్కి తేవాలి మేము. అండ్ దట్ విల్ టేక్ టైమ్ కదా, లైక్ హౌ మచ్ కిడ్స్ లవ్ యూ అనేది. సో ఫార్ దే ఆర్ లవింగ్ ఇట్. It should go to a level that CognoSpace is very important. It's as mainstream as your math class or science class. Right. సో బేసిక్గా ఏంటంటే గేమిఫైయింగ్ ద లెర్నింగ్ ప్రాసెస్.
Yes, making it joyful. Games ananu, because not everything is a game. There are obviously games. కెన్ వి గేమిఫై ఇట్ అంటే లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ సైన్స్లో ఎస్పెషల్ There is tremendous scope. There is tremendous scope to gamify almost everything. But a problem ఏమవుతుందంటే you have to leverage technology again. Too much of virtual reality, too much of augmented reality, or too much of some other technology. Again, you are feeding to the child, right? Like మళ్ళా ఫిజికల్లీ వాళ్ళు చేసేది కూడా ఉండాలనేది ఐ బిలీవ్, రైట్? ఇప్పుడు అలా చేయాలి అంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ గేమ్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఇంటిజర్స్ నేర్చుకోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ గేమ్ లైక్ స్నేక్స్ అండ్ ల్యాడర్స్. వాళ్ళు యాడ్ చేస్తారు ఇంటిజర్స్ని, దెన్ దే గో అప్ ది ల్యాడర్, రైట్? ప్లస్ మైనస్ వాల్యూస్ని బట్టి పైకి కిందికి వస్తారు, రైట్? సో దాట్స్ ఎ సార్ట్ ఆఫ్ గేమిఫికేషన్, రైట్? స్టిల్ దే ఆర్ యాడింగ్ అప్ ఇంటిజర్స్, బట్ దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ స్టిల్ ప్లేయింగ్ ఎ గేమ్. So we are doing that way of gamification, but not technology driven gamification, because I personally, or it doesn't jive with our philosophy. Malli valto games aadipiyadamu, in some cases it may be useful, math లాంటి వాటికి. మ్యాథ్ ఇప్పుడు హై స్కూల్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంది, జామెట్రీ, ఎస్, ట్రిగ్నామెట్రీ కూడా కొంత హై స్కూల్లో నేర్చుకుంటారు. ఆల్జీబ్రా కొంత అడ్వాన్స్డ్ ఆల్జీబ్రా, సింగిల్ వేరియబుల్ ఈక్వేషన్స్, 2 వేరియబుల్ ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయడం. ఇది కొంతమంది కేసెస్లో పిల్లలకి కొంచెం బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది, కొంతమందికి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, కొద్దిగా లాజిక్ పట్టుకున్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఎలన్ మస్క్ ఒకసారి లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ షుడ్ బి గేమిఫైడ్, అదర్వైజ్ పిల్లలు నేర్చుకోరు, కష్టం, అసలు ఎడ్యుకేషన్ అంతా వేస్ట్ గేమిఫై చేయకపోతే. మీరు అన్న ఇమాజినేటివ్ స్కిల్ కూడా బాగా ప్రమోట్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ గేమిఫై. సో ఈ హై స్కూల్ మ్యాథ్ని గేమిఫై చేయడం, ఆర్ హై స్కూల్ ఇప్పుడు 9th క్లాస్ వరకు అన్నారు కదా మీరు, 9th క్లాస్ వరకు మ్యాథ్స్ తీసుకుంటే అట్లీస్ట్ జామెట్రీ, ట్రిగ్నామెట్రీ, ఇంకా ఆల్జీబ్రా సింగిల్ వేరియబుల్, 2 వేరియబుల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడం తెలియకుండా 10th క్లాస్ అయిపోయే పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు, ఈ సోకాల్డ్ పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కూడా. సో ఎందుకు అవుతుంది అట్లా అనేది నాకు క్వశ్చన్. యాక్చువల్గా ఇంటర్మీడియట్ పిల్లల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మ్యాథమెటిక్స్ పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో చదువుకొని వస్తారు, కొంతమంది మ్యాథ్స్ ఫెయిల్ కూడా అవుతున్నారు 10th క్లాస్లో, సిబిఎస్ఈ మ్యాథ్స్. సో ఆ సిచ్యువేషన్ రాకుండా ఉండాలి అంటే, హై స్కూల్ మ్యాథమెటిక్స్ నేర్పించాలి అంటే ఆ గేమిఫైయింగ్ అనేది చెయ్యాలేమో. ఓకే, ఐ అన్డౌటెడ్లీ అగ్రీ చేస్తా, బట్ గేమిఫికేషన్ వితౌట్ టెక్నాలజీ ఇస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఇప్పుడు వి యూజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి, ఎందుకు అవసరం అది? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ కంప్యూటర్లో గేమ్స్ ఆడిపించి గేమిఫై చేయడం. ఓకే, you're hooking them to the screen once again, right? I mean, there is nothing really wrong about it, but I feel they have the games also, when they are played in a hands-on fashion, doing something, building something, right? I think in addition to learning, you inculcate a lot of other skills as well, right? కంప్యూటర్లో గేమ్స్ ఆడిపించి చాలా కాన్సెప్ట్స్ చెప్పవచ్చు, బట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ఫిజికల్ గేమ్స్ అండ్ టీచింగ్ కాన్సెప్ట్స్, విచ్ వీఆర్ డూయింగ్, రైట్? బట్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ప్లేసెస్ వేర్ యూ కెనాట్ రియలీ గేమిఫై సంథింగ్, అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ గేమ్ అవుట్ దేర్ దట్ కెన్ బి ప్లేడ్ ఆన్ ది కంప్యూటర్, అది ఇంకా చాలా బాగా కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, ఇంకా వాళ్ళకి ఏమైనా ఇమాజినేటివ్ పవర్ కూడా డెవలప్ చేస్తుంది అంటే వీ రిలై ఆన్ దాట్. బట్ మోస్ట్లీ ఆర్ ఫోకస్ ఇస్ to, even if it is gamification, it has to be more physical, more itla like technology వాడి చాలా గేమిఫై చేయవచ్చు. ఏదైనా ఫిజికల్ ఎలిమెంట్స్తో ఎలా గేమిఫై చేయాలి? ఫిజికల్ ఎలిమెంట్స్తో చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది కదా, ఇంకా బాగుంటుంది. అది దట్స్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్ వీ గేమిఫై. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా, ద స్ట్రాస్ ఆర్ ఫ్లయింగ్, right? Now that's gamification, it's a toy, right? Like మళ్ళీ అక్కడ ఏం రాయడము, క్యాల్కులేషన్స్ ఏం లేవు కదా, sort of gamification only. By game, I think we all mean entertainment, right? A game need not be a video game or some sort of Ludo or something, right? A game can be anything that is entertaining the kid. So all of our activities entertain the kid. Okay, నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే
ఇప్పుడు సిటీల్లో పుట్టి పెరిగే పిల్లలు స్కూల్స్కి, పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్కి వెళ్తున్నారు. చాలా విషయాలు వాళ్ళకి తెలీదు. ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు మన జనరేషన్లో మనం ఇప్పుడు అమ్మా నాన్నలతోటి బయటికి వెళ్ళి ఏదైనా చూసేంత టైం కూడా దొరకట్లే అమ్మా నాన్నలకి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంతకుముందు ఏంటంటే పొలానికి వెళ్ళేవాళ్ళు, కార్పెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు, ఏదో ఒక వర్క్ చేయించుకొని వచ్చేవాళ్ళు, లేదా కుట్టు మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు, టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు, రేషన్ షాప్కి వెళ్ళేవాళ్ళు. ఇట్లా ఇట్లా రకరకాల ఎక్స్పీరియన్సెస్ చిన్నప్పుడే వచ్చాయి. అది చాయిస్ ఉండా లేకనా అది పక్కన పెడితే చిన్నప్పుడే రకరకాల ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చాయి. నేను మొన్న ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడితే కార్న్ ఫ్రూట్ అన్నది అమ్మాయి, చిన్న అమ్మాయి యాక్చువల్గా. సో వాళ్ళకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే మనకి వీడియోస్ చూడడం ద్వారానే తెలుస్తుందా? ఇప్పుడు ఏదైనా వీడియోస్ చూడడం ద్వారానే తెలుస్తుందా, లేదా ఇంకే ఏదైనా మనం చేయొచ్చా? సో వెరీ గుడ్ పాయింట్. ఇప్పుడు కిడ్స్ వీటన్నిటికీ ఎక్స్పోజ్ అవ్వకపోవడానికి కారణం కూడా క్యాపిటలిజం. లైక్ వీఆర్ ఏ క్యాపిటలిస్టిక్ నేషన్, ఎవ్రీబడి ప్రొడ్యూసెస్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఇంకా కంట్రీ గ్రో అయినా కొద్దీ ఇట్ విల్ బికమ్ ఈవెన్ ఈజియర్. అసలు బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు ఇంకా. రైట్. ఇట్ విల్ బికమ్ జీరో. మనకే చాలా విషయాలు తెలియవు ఇప్పుడు. ఇంకా ఫ్యూచర్ కిడ్స్కి అయితే ప్రాబబ్లీ దే వుడెంట్ నో ఎనీథింగ్. సో ఐ థింక్ దాట్స్ వేర్ programs have to be launched in schools that create this, right? And probably ఇప్పుడు మనం 20 years back nobody spoke about tinkering, nobody spoke about learning by doing, nobody spoke about experiential learning. Why? Because people were experiencing it day to day. There was a carpenter next door, right? There was a goldsmith next door. But now people are talking about it because that gap is getting created, right? So I mean, I'm not vouching for whatever I am doing, but maybe these are the programs that schools need to take. And ipudu now I pitched with a principal, what do you think if I introduce carpentry to students? Miniature carpentry models, చిన్న టేబుల్ చేస్తారు, చిన్న చిన్న టూల్స్ పట్టుకొని, ఎంత క్యూట్గా ఉంటుంది. They will learn, they will enjoy, right? They will also understand carpentry. Now they have no sight of a carpenter. రైట్. They have no sight of a carpenter. ఫ్యాక్టరీలోనే అన్ని జరుగుతున్నాయి, ఇంటికి వస్తున్నాయి. బట్ హౌ డు వి టెల్ దెమ్ హౌ దట్ ఈస్ బీయింగ్ మేడ్, రైట్? దే మే థింక్ వితౌట్ మెషిన్స్ నథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్. ఏ క్లాస్లో ఉన్నాయి ఇవి టింకరింగ్ ల్యాబ్స్? టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ అగైన్ ఇట్స్ ద చాయిస్ ఆఫ్ ద స్కూల్. ఆ స్కూల్ ఒకవేళ ఇఫ్ దే వాంట్ టు డూ దే విల్ డూ. They can make a case to the government that we have the skill set, we have skilled resource, we have real estate or classroom space available, we can deliver this well, ante government will give some grants. A grants use cheskoni will they buy things. Okay. And it's up to them how they use it. Most people are not using it because skilled resource kuda kavali, oka curriculum kavali deniki. నేను తీసుకొస్తా ఒక 3D ప్రింటర్ని పెడితే సరిపోదు కదా. ట్రైనింగ్ రిసోర్సెస్ ఉండాలి, కరిక్యులం ఉండాలి. టింకరింగ్ ల్యాబ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? టింకరింగ్ ల్యాబ్ అంటే ఓపెన్ ఎండెడ్ లెర్నింగ్. అంటే దెర్ ఆర్ నో డిఫైన్డ్ అవుట్కమ్స్. ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ల్యాబ్కి వస్తారు, దే మే కమ్ అప్ విత్ ఎ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, రైట్? ఆ ల్యాబ్లో మిగతా అన్ని రిసోర్సెస్ ఉంటాయి ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి. ఇప్పుడు 3D ప్రింటర్తో వాళ్ళు దే కెన్ డిజైన్ అండ్ ప్రింట్. ఇప్పుడు లెట్స్ సే దే వాంట్ సే నేను ఒక రాకెట్ బిల్డ్ చేస్తా అని అంటాడు, ఐ వాంట్ డిజైన్ ఏ రాకెట్ అంటాడు. దెన్ ఈ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ విల్ హ్యావ్ ద ఫెసిలిటీస్ టు మేక్ ది కిడ్ డెవలప్ ఏ రాకెట్. ఓకే. బట్ ఇట్ నీడ్స్ సమ్ అసిస్టెన్స్, సమ్ నాలెడ్జ్, సమ్ ఎక్స్పర్ట్ విత్ ఇన్ ద స్పేస్, విచ్ ఇస్ వాట్ ద స్కూల్స్ డోంట్ హ్యావ్. They take adult tinkering labs, but they don't have the necessary skilled resource to promote it, or they don't even have digital content to deliver this. At least digital content ayina undali, training material undali. So by tinkering it means playing with things, just it's an open ended. Now for example I can say నేను ఒక రెఫ్రిజిరేటర్ని తెచ్చి అక్కడ పెట్టి దాన్ని మొత్తం ఓపెన్ చేయించేసి ఎగ్జాక్ట్లీ ఏముంది ఎక్కడ ఏముంది చెప్తే దట్ ఈస్ టింకరింగ్. ఓకే, రైట్. యా. ఒక ఆటోమొబైల్ బైక్ని తెచ్చి మొత్తం దాన్ని డెమాలిష్ చేసి రీఅసెంబుల్ చేసి దట్స్ టింకరింగ్. ఓకే. నేను ఈ మధ్య యువల్ నోవా హరారీ సేపియన్స్ ఆథర్ ఆయన ఒక వీడియో చూశాను. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ హిస్టరీ
వీ డోంట్ నో వాట్ టు టీచ్ అవర్ కిడ్స్. నెక్స్ట్ 20 yearsలో ఏ స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ 20 years తర్వాత వాళ్ళు బతకడానికి లేదా వాళ్ళు కెరీర్లో థ్రైవ్ అవ్వడానికి వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు తెలియట్లేదు ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో. అంటే ఇట్ హ్యాస్ నెవర్ హ్యాపెండ్ బిఫోర్ అని అన్నాడు. అని ఎందుకు అనుకుంటాడు అంటే మీ ఉద్దేశంలో చెప్పండి. నేను కూడా మొన్న నా ఫ్రెండ్తో, నా కో-ఫౌండర్తో చెప్తా ఉండే, వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ వెరీ స్కేరీ వరల్డ్ అని. బికాస్ ఐల్ గివ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఇప్పుడు లెట్స్ సే 10 years బ్యాక్ నేను కార్పొరేట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక మంచి ఈమెయిల్ రాస్తే మై మేనేజర్ వుడ్ రిప్లై అండ్ సే వాట్ అన్ ఈమెయిల్, గ్రేట్ జాబ్, రైట్? ఇప్పుడు నా ఆర్గనైజేషన్లో ఇలాంటి ఈమెయిల్స్ నేను చూసినప్పుడు I don't even know if I have to say nice email, because he may have used ChatGPT or some other AI tool to write it, right? No, ఇప్పుడు వాడికి ఏం స్కిల్ నేర్పాలి మనం? Would we teach him English or should we teach him how to use ChatGPT? Okay. Right? Now ఇప్పుడు ChatGPT తర్వాత exactly, right? Now this tools like ChatGPT, we don't know what they will mature into, right? Because machines are learning using machines. Right now there is no human control, there is no control, like ippudu all these engines may learn from themselves, right? So ippudu a human could be there. I mean, earlier ippudu internet start ainappudu human was essential because he still had to process it, right? నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్కి, బట్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు ఈవెన్ ప్రాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్. నౌ ఇట్స్ కమింగ్ రెడీ మేడ్. నౌ యాజ్ ఎ ఫౌండర్, probably if 5 years down the lane artificial intelligence ఇలానే మెచ్యూర్ అవుతా పోతా ఉంటే I may not hire half the resources that I hired today, right? Because I want to build an app. నాకు ఒక యాప్ కావాలి, నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేస్తా, నాకు నా యాప్ ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఉండాలి, ఇది ఉండాలి, ఇది ఉండాలి, $20 కడతా, యాప్ వచ్చేస్తుంది నాకు. I don't even have to hire a web developer or an app developer, right? So exactly, I think probably what you will meant was the technology is evolving so much that and it's evolving so fast that you don't even know what to teach your kids, right? Like ఇప్పుడు I mean, 10 years back we all started saying data science is the big thing, and 10 years from then, which is today, it's still relevant, right? But ఈ రోజు నేను 10 years down the lane ఏది రిలవెంట్ ఉంటుందని I cannot say. So I think as educators our job should be to, when kids are young, right? Because once they are out of school they won't listen to anybody. At least when they are school, when they are in a structured system which is like a governed system లో ఉన్నప్పుడు, teach them as much as possible there itself. Value system అయినా, ethical modalities అయినా, how to carry yourself, what is good, what is wrong. Even something as simple as AI generated image undi, is it fake or true? We should teach them at a young age, right? Because once they come out of the school they won't listen to anybody, right? So I think school is the place where educators have to really step up. Because the mokkai vangandi maanai vanguna type lo, you have to use that time really carefully and teach whatever you want a kid to know, because technologies maarachu, but if the person is ethical, he has good values on understanding how to use that technology, will be okay, right? Also we should make them to keep open mind, right? Open-minded. Open-minded. A curiosity, imagination and undali, but they should also know right, they should also know how to differentiate between right and wrong also, how to process information also, how to judge something also, right? Okay. So మీ కంపెనీ స్పెసిఫిక్స్ వస్తే how is it going? అంటే 2 founders మీరిద్దరు. Okay. Yes. Who is the other one? So the other one is my
friend for 25 years. Okay. We both studied in BITS Pilani together, and then we we both did our masters together in US. Then I worked there for 12 years, he worked there for 14 years. I moved back in 2020, he just moved back 2 months ago. And he comes with a lot of technology acumen. Like data science lo gaani, AI lo gaani. Myself, I've been more on the business side, banking, credit risk strategist ga. I used to create credit strategies for banks. So we complement each other. Okay. So I think I have that business and business sort of mindset. He has the technology and sales sort of mindset, because he has been a consultant. So I mean, it's going well, much better than what we have thought, because 1 year back, if you told me we'll be in 10 schools and these schools. సో 1 year అవుతుంది ఎస్టాబ్లిష్ చేసి. Yes. కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఇప్పటికి 10 స్కూల్స్ అసోసియేట్ అయ్యారు మీరు. ఓకే. ఇప్పుడు ప్రాఫిటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి చెప్పండి. We are making revenue, and on a per school basis we are profitable. Okay. But because we have a big R&D team, fixed costs ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, so it takes time, right? You have to get some volume to meet those expenses and then become truly profitable as an organization. Okay. But on an individual basis, school wise, we are profitable, but we could be a little more profitable even at schools. Right. First year one kabatti, obviously you need to create a brand for yourself. You need to actually show what we are trying to do, show the impact. Then I think money would come. I feel money is a byproduct of a good product. రైట్. వెల్ సైడ్. మీకు ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా సంతోష్? మాకు ఫండింగ్ గురించి. We haven't put any of our own money. Okay. So it's all been investors, but we haven't gone to traditional venture capitalist దగ్గరికి ఏం వెళ్ళలేదు. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. We have it's all within friends of friends, మా కాలేజ్ నెట్వర్క్. అంతే. That's where we raised everything. Okay. I mean, it's people who believed in us as people. Friends also. And family. Yes, raised. family Okay. కూడా అసలు లేదు. Okay. It's people who believed in us and the product. Okay. We haven't had a crazy requirement also. We developed the product with just 5 people. Okay. All of it. But I think with 5 people also, if somebody sees it, they say, it's probably a very huge R&D. So that is the quality we ensured. We worked our heart out. Everybody put double the time. So it's almost like 12-13 people working. But once the product came out, once we got schools, then it was easy for us to raise money. We could have raised, but now it was even more convincing for people once we got the schools. Now we are 25 people. We'll be adding 3 more folks very soon. So how much of it do you own now? Myself. Company. You too. Yeah, both of us. I mean, whatever we raised so far, apart from that, everything else is both of ours. Okay. We are raising at a valuation of 20 crore right now. So your company is valued at 20 crores 20 now. crore, Okay. Yeah. Okay. Raising at 20 crore. All right. So rising again. Not raising again. That round is over. Okay. Next raise will be after the next sales cycle. If we get like 40 schools or something, then obviously the valuation would go up. Then we would raise once again. So we're thinking of raising after we get schools each year. Okay. Whenever the need is. Do you have any competition in the market now? అంటే మీకు మీలాంటి కంపెనీ ఇంకేదైనా ఉందా? We haven't seen one-on-one competitors. Okay. People are doing it in bits and pieces. అంటే ఈ సెగ్మెంట్ ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ కిట్స్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, చాలా మంది ఉంటారు, ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్. బట్ డిజిటల్ కాంటెంట్ ఉండి ఒక ల్యాబ్ సెటప్ చేసి డెలివర్ చేసేవాళ్ళు లేరు. ఇట్లా కాంప్రిహెన్సివ్గా హ్యూజ్ బుఫే ఒక ప్లాటర్ స్ప్రెడ్ లాగా ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు.
They say we teach robotics, they just do robotics. They teach AI, they just do AI. There are not many, I wouldn't say there is anybody who is covering everything in such a comprehensive manner. Okay. Yeah, and our asset is not just the physical lab, but also the way we deliver using digital content. So that అదేం చేస్తుందంటే ఇట్ కీప్స్ ఇట్ కన్సిస్టెంట్ కదా, స్కూల్ టు స్కూల్ డెలివరీ. ఎడ్యుకేటర్ మీద డిపెండ్ అవుతే దెన్ ఆ ఎడ్యుకేటర్ స్కిల్ సెట్ మీద ఉంటుంది ఎక్కువ. రైట్. అలా. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెనీ థింగ్స్. ఓకే. ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు ఫౌండర్స్ది కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీలో లేరు మీరు. సో మరి ఈ కరికులం డిజైనింగ్, మీకు ప్రాజెక్ట్స్ డిజైనింగ్ చేయగలగడంలో మీకు ఎదురైన ఛాలెంజెస్ ఏంటి మరి అప్పుడు? ఇన్సెప్షన్ ఆఫ్ ద ఐడియా. ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ వి కుడ్ థింక్. ఓకే. బికాస్ వి ourselves are rare engineers, కార్పొరేట్లో ఉన్నాం, డేటా సైన్స్, ఏఐ. సో ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ వాజ్ నాట్ అ హ్యూజ్ డీల్. ఈ కాన్సెప్చువల్, ఎస్పెషలీ సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్ వైపు we needed to understand what is being taught in schools today, how it is being taught. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ బీయింగ్ టాట్ అనేది వీ కెన్ గో టు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ అండ్ సీ, బట్ అది ఎలా చెప్తున్నారు అనేది తెలియాలి కదా. ఓన్లీ దెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ అ ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎనఫ్. సో that's when we hired a couple of academicians. We wanted to understand exactly, academicians who are more who are in touch with many schools, our type of academicians. Okay. Who are more like consultant academicians, or who use experiential learning techniques in their classroom. Right? అలాంటి వాళ్ళతోని we understood, okay, is there really a gap or not? Okay. ఇప్పుడు మేము ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చేయించి పిల్లలకి నేర్పిద్దాం అనుకుంటున్నామో, if those are already being done, what is the point, right? So engineering and technology, we were very sure there is a huge gap. దీనికి we have worked with academicians. Now I think we have decent enough clarity on what is missing. So ఇప్పుడు ఇంకా న్యూ ప్రోడక్ట్ డిజైన్స్లో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ స్కూల్స్ని మీరు ఒక 1 year నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా, డిఫరెంట్ స్కూల్స్, ప్రైవేట్ స్కూల్స్, స్టేట్ బోర్డ్ స్కూల్స్, సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్, కేంబ్రిడ్జ్ కరికులం, వాటెవర్ డిఫరెంట్ కరికులమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు గమనించిన తేడాలు ఏంటి? మీరు చదువుకున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ, లేదా ఇప్పుడున్న స్కూల్స్లో కూడా డిఫరెంట్ బోర్డ్స్ ఉన్న స్కూల్స్కి మీరు గమనించిన డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? Tier 2 cities-లో I haven't seen any change. Okay. Very little change. Maybe they have interactive boards and they open up YouTube videos చూపెట్టి చేస్తారు, but the way of teaching hasn't changed. Teachers have probably gotten worse. నా ఫీలింగ్. అంటే there are extremely good teachers also, ఇయర్స్ నుంచి చెప్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ ఇన్ దిస్ ఎరా ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇప్పుడున్న కిడ్స్ యొక్క ఐక్యూ లెవెల్స్కి, ద యాక్సెస్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ దే హ్యావ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ వన్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ ఇన్ వరంగల్, we were teaching them something. One of the first few days of launching the program, ఏదో చెప్తుంటే ఒక కిడ్ వచ్చి, డూ యూ ఆల్సో కవర్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అని అడిగాడు. రైట్? సో కిడ్స్ నో అ లాట్ మోర్ నౌ, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఈ టీచర్స్ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ దెమ్సెల్వ్స్ టు దాట్ లెవెల్. Tier 1 వచ్చేసరికి ఆ గ్యాప్ తగ్గుతుంది. టీచర్స్ ఆర్ నాలెడ్జబుల్, దే లెవరేజ్ టెక్నాలజీ, they understand the importance of not just textbooks. Like textbooks ఒకటే కాదు, sports important, other extracurriculars important, music important, dance important, ఇట్లాంటి STEM learning important అనేది they understand truly. Tier 2లో అది ఇంకా టైం పడుతుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను. Just because the parents are also not very forward thinking there. ఇక్కడ పేరెంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ a lot. I mean, if you're teaching the same subjects again, why should I pay so much? So even parents would question. Okay. అదే. సో టీచర్స్ అంటే ఇన్ యువర్ జనరేషన్ టు నౌ, టీచర్స్ గాట్ వర్స్ అని అంటావా? Yeah, if you take topic to topic,
I mean, I don't want to be very demeaning. అసలు అట్లా అది నాకు ఉద్దేశం కూడా అదే కాదు, బట్ అనిపిస్తుందిలే రిలేటివ్లీ చెప్తున్నా అంతే. That's right. ఎందుకంటే బికాజ్ ఏమవుతుందంటే అప్పుడు టీచర్స్ దే యూస్ టు బికమ్ టీచర్స్ బై ప్యాషన్. ఇప్పుడు టీచర్స్ దే బికమ్ టీచర్స్ బికాస్ దే There is మోస్ట్లీ no డోంట్ choice. ఫైండ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. రైట్. Right? ఇప్పుడు somebody gave me an example. How would you feel if the doctor that's operating on you is probably a backlog student when he was in MBBS? భయం వేస్తుంది కదా ఆ మాట Right. వినగానే. Ah. బట్ యూ స్టిల్ గో అండ్ గెట్ ఆపరేటెడ్. అంటే ఇప్పుడు ఈ టీచర్స్ కూడా కొన్ని చోట్లల్లా దోస్ స్ట్రాగ్లర్స్. నిజమే. ఇప్పుడు అప్పట్లో టీచింగ్ కెరీర్లోకి వచ్చేవాళ్ళు క్రీమ్ లేయర్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్ ఉండేది. బికాస్ టీచింగ్ వాజ్ ఎ గుడ్ ప్రొఫెషన్, హై పేయింగ్ ప్రొఫెషన్ అంటే. అవును. అప్పట్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్స్ ఎస్పెషల్లీ, నేను చదువుకుంది గవర్నమెంట్ స్కూలే. గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్స్ వండర్ఫుల్ టీచర్స్ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు దే ఆర్ ద టాపర్స్ ఆఫ్ దేర్ బ్యాచెస్. అట్లాంటి వాళ్ళు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్స్లోకి వచ్చేవాళ్ళు ఇక వేరే చాయిస్ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఏదో ప్రొఫెషన్లోకి రావాలి కాబట్టి వస్తున్నారు. పైగా క్రీమ్ లేయర్ రావట్లేదు కదా. అది ఐ మీన్ ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్, కృష్ణ. అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ వై ఐ సే ఐ బిలీవ్ దీస్ ఎడ్టెక్ కంపెనీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు సప్లిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్కి. రైట్. ఎడ్టెక్ కంపెనీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకేసి యూ క్యాన్ గెట్ టాట్ బై ఎనీ టీచర్ ఇన్ ద వరల్డ్ నౌ. సో ఆ డ్రాబ్యాక్ ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు ఫార్చునేట్లీ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా వచ్చాయి. బట్ విత్ ఇన్ స్కూల్ ప్రెమిసెస్ ఐ థింక్ థింగ్స్ క్యాన్ గెట్ అ లాట్ బెటర్ ఏమో. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఇస్ టీచర్స్ ఆర్ అండర్ పేడ్, ఐ ఫీల్. రైట్. I sometimes even feel, government has to come up with a bill that says teachers, there has to be a minimum basic salary for teachers. Right? I mean, you're creating future leaders of the country from these schools, and you don't have the best teachers out there. Right. If you pay well, best people would start taking those professions. Profession gets attracted. Because even now, people who are passionate about teaching are also not being teachers because anta underpay cheste. అవును. సంతోష్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ Thank you ఫర్ కమింగ్ టు అవర్ పాడ్కాస్ట్. మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి? కంపెనీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ చెప్పండి నాకు. Company future plans, make experiential learning mainstream. That is my future plan. We've started this with a mission. I feel experiential learning has to become mainstream. It should not be a part-time or an optional thing for students. That's my goal. Andukane I'll do everything possible to make experiential learning part of the curriculums. Learning by doing has to be the focus. I think, like I said before, if you have a good product, the product will take you forward. And if you are solving a problem, the product would give you everything that you need. So solving, I feel there is a problem, and we just have to find, ways of solving it. We've already found one, but how to make it even better. That's the goal. And obviously, with a good product, the reach would also increase, and just go cater to as many students as possible, either to B2C platform or either through B2B platforms, or we even are thinking of starting tuition centers. Okay. With experiential learning focus. Oh. Tuition centers with a difference. All right. Very good. Very good. So we don't know where this would take us, but at least we know experiential learning is the theme. Wonderful, Santhosh. Thank you.